Now, as equation 1 contains the cos term, so we can easily see that that cos term is the real part of this e to the power I omega t. So in place of cosine, rather instead of making the summation of that cosine terms, I would like to make rather summation of this exponential terms. সমীকরণ 1 এ যে cos omega t টার্মটা রয়েছে সেটাকে আমরা e to the power I omega t এর রিয়েল পার্ট হিসাবে ভাবতে পারি। এবার আমরা cos টার্মগুলোকে যোগ করার বদলে এই কমপ্লেক্স টার্মগুলোকে নিয়ে এক্সপোনেনশিয়াল টার্মগুলোর যোগফল করব, সেটা একটু ইজিয়ার হবে আমাদের জন্য। Now let's make a substitution. Now first take this e to the power I omega t common. If we take this I omega t out, I will have 1 instead of this term. In place of this term, this is nothing but e to the power I omega t into e to the power I phi. E to the power I omega t is taken outside, so e to the power I phi is left. And subsequently I will have these terms for this all these n terms. e to the power I omega t টাকে কমন নিয়ে নিলে এখানে e to the power I omega t এর জন্য পড়ে থাকে 1, আর এখানে এইটা মানে হচ্ছে e to the power I omega t into e to the power I phi. এবার e to the power I omega t কমন চলে গেলে পড়ে থাকলো e to the power I phi। এখান থেকে e to the power I omega t কমন চলে গেলে পড়ে থাকলো e to the power I 2 phi। এইভাবে n খানা টার্মের সামেশন এইভাবে আমরা লিখব। Again, I have make a substitution for e to the power I phi. E to the power I phi is taken as a. So this is 1, e to the power I phi equal to a, e to the power 2 I phi equal to a square, and so on. And this is equal to e to the power I n minus 1, a to the power I n minus 1. Now I will write 1 plus a square and this whole entire summation as s. S stands for this summation. e to the power I omega t টার্মটা কমন নেওয়ার ফলে আমার এখানে যে জিনিসটা পড়েছিল সেখানে আরেকটা সাবস্টিটিউশন করেছি, যেখানে a ইকুয়াল টু e to the power I phi লিখেছি। তাহলে এটা হবে 1 প্লাস a স্কোয়ার অ্যান্ড সো অন। এবার এই পুরো জিনিসটার বদলে আমি সামেশন s লিখেছি। This is equation 2. I have written s equal to 1 plus a square plus and up to e to the power n minus 1. That is n terms are there. This one. If we multiply s with a, I will have a plus a square plus a cube and e to the power a minus 1, because the last term was e to the power n minus 1, and if we multiply this with a means a to the power 1, so it's a n minus 1 plus 1. I will have a to the power 1 only. Now subtract s from as. S is 1 plus a square up to a to the power n minus 1. So I need to subtract this s from as, which will lead me to this one, this line. So as minus a, this stands for as minus s, minus, so 1 minus, because of this minus all these terms will carry that minus sign. s এর মধ্যে যে প্লাস সাইনগুলো ছিল সেটা এই মাইনাসের জন্য মাইনাস হয়ে যাবে পরপর, আর এই পুরো রাশিটা হচ্ছে as, তাহলে জিনিসটা হচ্ছে as মাইনাস s, এই 1 থেকে s। So if we take s common, I will have a minus 1, but this will become this minus a will get cancelled out, this a square, this minus a square get cancelled out, so every term will be cancelling out, and I will have a to the power n only, because before a to the power n there is a n minus 1 here, and that will also get cancelled out because of this minus a to the power n minus 1 term.
So I am left with only a to the power n minus 1. So a minus 1 into s is actually a to the power n minus 1, and s equal to a to the power n minus 1 by a minus 1. Let me remind you, a equal to e to the power I5. as থেকে এসটা যখন সাবট্রাক্ট করেছি সমস্ত মাইনাস টার্মগুলো আর প্লাস টার্মগুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু n। এইখানে an এর আগে ঠিক তার আগের টার্মটা এ টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ছিল, প্লাস এ টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1। এবার প্লাস এ টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 আর মাইনাস এ টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে, শুধু এ টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এইটা পড়ে আছে। তাই আমি s ইকুয়াল টু লিখতে পারছি এ টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ডিভাইড বাই a মাইনাস 1। Now I will put the original value of a. A is nothing but e to the power I5. So now I will have s equal to e to the power I5 n minus 1 divided by a minus 1, which means e to the power I5 minus 1. Again, in place of e to the power phi n, that is this one, this first term only, I can write this term like this, because e to the power I phi n by 2 plus e to the power I phi n by 2 will eventually give me e to the power I phi n. এই e to the power I phi n এই রাশিটাকে আমি I phi n by 2 into I phi n by 2 এইভাবে লিখতে পারি, কারণ আমি যখন এটাকে প্রোডাক্ট করব, গুণ করব, তখন এই জিনিসটা আর এই জিনিসটার অ্যাডিশন হবে। তাহলে I phi n by 2 প্লাস I phi n by 2 হবে শুধু I phi n। ওকে, 1 equal to, I can write e to the power I phi n into e to the power minus I phi n by 2, because again when we add this e to the power I phi n by 2 minus e to the power I phi n by 2, this will give me e to the power 0, and e to the power 0 is anything to the power 0 is equal to 1. And I have made the same thing in the denominator also. So in the denominator I will have, in place of this, e to the power I phi by 2 into e to the power I phi by 2, and instead of 1 I have written e to the power I phi by 2 into e to the power minus I phi 2, so that I phi by 2 minus I phi by 2 get cancelled out. Let me take e to the power I phi n by 2 common from the numerator, and I am left with e to the power I phi n by 2 minus e to the power I phi n by 2. In the denominator, I will have e to the power I phi by 2 into e to the power I phi by 2 minus e to the power minus I phi by 2. Now the quantity here, this is nothing but sine n phi by 2, because we know this is a normal trigonometric identity. Sin theta equal to e to the power I theta minus e to the power minus I theta. If it's cos, then it would be e to the power I theta plus e to the power minus I theta. So in the numerator, in the place of this quantity in the first bracket, I can write sin n phi by 2 or phi n by 2, and in place of the denominator of the quantity, in the denominator I may write sin phi by 2 only. So my fraction now becomes sin n phi by 2 by sin phi by 2, and this will give me to the power I n minus 1 into phi by 2. I have taken it to the power I phi by 2 to the numerator, and it will then become e to the power minus I phi by 2, which means this will be e to the power I phi n by 2 minus I phi by 2, this one. So this is actually the summation. This is the result of the summation. E to the power I n minus 1 into phi by 2 sin phi n by 2 by sin phi by 2.